Good morning, everyone. I hope all of you know me, so I have not taken class for you, but I might be hearing my face. So, here class preparation, this is a part of your Addon course. I just don't want to make this a class. I just want to make this an awareness program. When I slides design I just want to make this as an awareness program. I want all of you to be aware of this threat and how we can overcome this, how we can spread the news about it. We have families, relatives who are not aware of such a threat. Okay, that's the series on overcome. All these things you have to know and you have to spread the words. Okay, so we'll start the session. And I don't have any problem if you stop me in between and ask me any doubts. Okay, I don't want to make this just a one-way thing. You can talk back to me, nothing is something, so you can stop me if there is any mistake, you can point out, no problem. Okay, I just want you to listen and be aware of this scenario. So why are we discussing this now? Actually, last week was 18-24 November of every year is celebrated as World Antimicrobial Awareness Week. Okay, by WHO. General theme in the general theme every year is handle antimicrobials with care. That is every year. Slogan, motto on handle antimicrobials with care. And this year the heading is preventing antimicrobial resistance to care. Okay. The WHO and the post from. So what are the things what we are going to discuss today? So what are antimicrobials? I don't think there is anyone who doesn't know about antimicrobials. And I will just refresh and we'll just talk about antimicrobials. What is the resistance? Actually, what is the resistance? I hope you have done the pre-test. Pre-test is a questions are just to confuse you. What questions are I hope you have answered correctly. Why is it a global concern? WHO, ICMR, Indian ICMR, government of India is very keen in promoting awareness about antimicrobial resistance. WHO is very keen, and every year they have conducted so many programs. So why is it a global concern? Then causes of AMR, how is it spreads? How can it be prevented? We read about this week, awareness week, in the kind of programs they use. We read what are the authorities, what are the systems there? What are the systems designed by WHO or the national, our country systems in order to monitor these things? But let me take just a few words. I'll keep this short, 45 minutes, 40-minute session I will give. So we'll just go to one by one. So what are antimicrobials? It includes antibiotics, antivirals, antifungals, antiparasites, antimicrobials. But often when we discuss about resistance, we antibiotic resistance. Because why is it? Because antibiotic are two കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. Antivirals, antifungal, antiparasites കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന antibiotic. Antibiotic resistance is very common. That is why we are talking about antibiotic resistance. And I will talk all about antimicrobial resistance. This WHO then stand on. So what is antimicrobial resistance? So before going to the topic, antimicrobial resistance, antimicrobials, antibiotics was introduced in the early 19th century, 1900s. Antibiotic introduced. About scientists yes, we have won the war against antimicrobials. We won the war against microbials. Newer antibiotics newer antimicrobials, molecules and the scientists, everyone thought, the medical society thought that they are winning against the microorganisms. But actually, there is a new threat now. The same microorganisms are becoming
resistant towards our drugs. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് the bugs, commonly the bugs in the common usage. It's not a scientific term to use microorganisms as bugs. Actually, common term in the രീതിയിൽ നമുക്ക് bugs എന്ന് പറയാം. So superbugs, the microorganisms have developed into a superbugs or resistant antimicrobials. So AMR, short form for the AMR. AMR occurs when microorganisms change over time and no longer respond to the drugs. Okay, and the misconception. Misconception ഞാനൊരു question ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എല്ലാവരും misconception ആണ്. We are becoming resistant towards antibiotics. എല്ലാവരും ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ടേം ഉണ്ടോ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിന്? എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെതിരെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആവുന്നു, ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏൽക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ നിലവിലുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് തിങ്. The organisms are getting resistant. They are becoming super. They can fight against our antibiotics. Number antibiotics and antimicrobial the drugs what you study pharmacology ningal padikkunna drugs today microorganisms resistance to it. That is actually AMR. So what is the problem here? It makes the common infection sadharana nammal oru endana sadharana basic antibiotic ഏതാണ് ബേസിക് ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന amoxicillin or ampicillin or whatever. The basic antibiotics are becoming of no use. നമ്മൾ യൂസ് നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഹാവിംഗ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് അല്ലേ? അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. You might have heard, you might have studied that antibiotics, like any other drugs, they have side effects, adverse effects. അധികം നാളെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല അല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ we are administering this drug and the organisms are not dying. Imagine this case. നമ്മൾ ഈ drugs എടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഈ side effects എല്ലാം സഹിച്ച് we are taking all these drugs. Okay, we have gastrointestinal problem, we are tired when we take the antibiotic or antiviral whatever. നമ്മുടെ ബോഡി അത്രയും വീക്ക് ആവുകയാണ്. പക്ഷേ and the organisms are not suffering. ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആ കേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Okay, why is this happening? We'll see that in the next slide. Some of the examples. What the examples are? Examples, you can type in Google, you get a lot of resistant bacteria, resistant virus, resistant parasites, fungus. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. Bacteria will discuss more about bacteria, virus, HIV, and drug resistant HIV. പിന്നെ falciparum, പിന്നെ Candida auris. These are some of the examples of drug resistant antimicrobials and the drugs. So before moving to types of AMR, these are some of the examples of microorganisms. And we'll be sharing the slides to you. You can go to this. This particular organism is a watch list of organisms. Watch list WHO and the national bodies in the watch list of organisms. They continuously monitor. Are they appearing? Are these organisms appearing in the infection as an infection again among populations? Okay, so you can organisms nothing new. Staphylococcus aureus, Aspergillus, Streptococcus. Okay. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ antibiotic resistant bacteria അല്ലെങ്കിൽ antimicrobial resistant organism is not rare ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. ഒത്തിരി organisms now they are becoming resistant towards antibiotics or antimicrobials. That is why it's a global concern.
So before going to the why enna ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, what are the different types of resistance? ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നതിന് very big topic. What are the types of resistance? How are they getting? ഈ resistance എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിന്റെ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഫിസിയോളജി വെച്ച് നമുക്ക് explain ചെയ്യണം. I'm not going to that. Just to be familiar with the terms. What are the types of resistance? Natural, acquired. നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. Natural അല്ലെങ്കിൽ intrinsic resistance. Acquired resistance അല്ലെങ്കിൽ the resistance which are inherited അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത്. Okay? Transmitted. പകർന്നു കിട്ടുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് acquired എന്ന് പറയാം. Natural എന്ന് പറയുന്നത് already intrinsic ആയിട്ടുള്ള. Okay? ഇപ്പോൾ ഈ natural എന്ന് പറയുമ്പോൾ the organisms, this is a bacteria. The bacteria genetically it has a resistance towards a antibiotic. Okay, once it is exposed to antibiotic, again the antibiotic adine expose cheyumbol it develop resistance. Okay, it is not acquired, it is inherent, intrinsic ennu parayam. Adana natural ennu parayam. Acquired ennu parnal it is getting resistance from other bacteria or other organisms by transmission or transportation. Transmission ennu ningal kettittundo, genetic transmission അല്ലെങ്കിൽ mutation. You might have heard about the term mutation. So mutation അല്ലെങ്കിൽ transmission വഴി chromosomal transmission വഴിയൊക്കെ ഈ ഒരു resistance transfer ചെയ്യും. That is called acquired resistance. Acquired resistance തന്നെ genetic methods biochemical mechanism വെച്ചിട്ട് classify ചെയ്യാം. You can classify based on genetic methods and biochemical reactions. These are some of the reactions you can see. As I told, I am not ഒരു ക്ലാസ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. Now, why is this a global concern? എന്താണ് ഇത് ഒരു global concern എന്ന് പറയാൻ കാരണം? Global concern എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കണക്ക് പറയട്ടെ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, by WHO. So it is authentic. Every 45 seconds a person dies from antibiotic resistant infection. And how much annual death is known. Okay, that is why it is a global concern. Ini നിങ്ങൾക്ക് global Indian scenario ആണെങ്കിൽ just go to the big newspaper like Times of India or Hindustan. You can see Hindu, Times of India, Business, അങ്ങനെ കുറേ newspapers you may have heard, national dailies. അതിൽ തന്നെ ധാരാളം ഇത് റീസെന്റ് ആണ്, 2022 ഡിസംബർ നവംബറിലുള്ള പേപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ആണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പഴയതൊന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. സോ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് ഇന്ത്യ ഹൈ ഓൺ ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസേജ്, അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അത്രയും കൂടുതലാണ്, ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ് ഇൻ ബീറ്റിംഗ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് clippings മാത്രമാണ്. There are a lot of newspaper clippings are in, and they are based on studies by organizations, authentic organizations, universities. WHO has declared AMR as one of the top global public health threats facing humanity. Top 10 ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ്. ഡിസീസ് അല്ല, ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓർ ത്രെറ്റ് ആണ്. The reduction in effectiveness of medicine, making infections and diseases difficult or impossible to treat, prolonged illness in people and animals, increased cost of treatment and care. നമ്മൾ ഈ human മാത്രമല്ല, this is a concern for our livestock, our animals also. We take animal products, we take animal meat. Our same animals are suffering from resistant organisms. Okay, they are prone to resistant organisms. That is also a concern to us. Why? Another question. Resistance engine developing. This was also a question in the pre-test. Resistance
due to misuse and overuse of antibiotics or antimicrobials. Okay? All of you might have taken antibiotic courses. Complete means you might have completed once, time you might have completed. But my question is, do you complete always? Antibiotic course complete. Because antibiotic course is a tedious process. We have a lot of problems when we take antibiotics. We have a lot of problems. We have a lot of health problems. Infection, we think our infections, our symptoms subside. When our symptoms are subsiding, we think, oh, that is enough. And antibiotic I'll stop antibiotic. That is misuse and overuse. Okay, overuse is the misuse. We are not completing antibiotic course. So when we are not completing antibiotic course, what is happening? Some organisms are remaining in your body. That organism might not be capable to raise an infection. The infection develop capable, but they are resistant. They become resistant. And next time when an infection comes, they will be more powerful. That is the same antibiotic we are administering again. The organisms become powerful and the antibiotic cannot destroy. Okay, that is resistance due to misuse and overuse in the body. Lack of immunization, vaccination. Vaccination there are vaccination misconception. Some people who are not aware about the importance of vaccination. They create some false news, fake news, and lack of immunization also gives more power to more resistance to the organism. Then health system factors, agricultural use, lack of hygiene and poor sanitization. Then antibiotics in the environment. Antibiotic will discuss in the upcoming slides. This is also a WHO poster. Overprescribing antibiotics. The health professionals are also a reason for this. It's a real infection, even a small infection which can cure of its own. That infection, that viral infection, that viral infection, it doesn't need an antibiotic. They prescribe antibiotics or antimicrobials. Okay, but correct case can anyone tell you? Or you have an infection, you have some symptoms, common cold. You have common cold, you have a slight increase in your temperature. What is the correct thing to do? And can anyone tell me? Correct thing, exact correct thing. Either practically, correct if you have an infection, if you think you have an infection, what is the correct thing? Can anyone tell me? You have to identify the organism. You have an infection, you have to test it. That's bacteria or virus. Bacteria is bacteria. Virus is virus. Correct item, if we identify the organism, we can give a antibiotic or antimicrobial against that organism. Okay? So you have a viral infection. You're taking antibiotic. That is a common scenario. Viral infection antibiotic. Sometimes health professional prescribe it. Sometimes you don't go to health professional. You just go to a pharmacy shop and you get antibiotic. Amoxicillin, chlorotic acid, 500 mg 3 times a day for 5 days. You just take it. And then the hospital, doctors say, you don't have to go to a hospital. You don't have that fees time. This is not the correct. Okay, this is not the correct thing. We have to go to a health professional. The health professional, you prescribe it.
നമുക്ക് അവരെ ഒബേ ചെയ്യാനേ നമുക്ക് മാറും. Okay, but health professionals na ipo nirdesha ICMR they have given guidelines. So the reason ആയിട്ട് വന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം വന്ന ഒരു പേപ്പറിൽ ഞാൻ presented one of my slides. Okay, new guidelines for health professionals. അതായത് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒരു ഗൈഡ്ലൈൻസ് ICMR കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് don't go for antibiotics. You have to find ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് മാത്രമേ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷൻ, ഐ മീൻ ആസ് യു ആർ ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെതിരായ അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ആം ഡിസ്കസിംഗ് ദിസ്. How it emerges and spreads. നേരത്തെ ഡയഗ്രാം യു ക്യാൻ സീ ഹ്യൂമനിൽ മാത്രമല്ല ആനിമൽസിലും ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ് കൂടുതലാണ്. അത് ഏത് ആനിമൽ ആയാലും, ഫിഷ് ഫാമിംഗ് ആയാലും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് ആയാലും എന്തായാലും. പിന്നെ another problem is ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ poor sanitation. Hospital is a place where this organisms thrives and spreads. Organisms develop in spreading ഒരു വലിയൊരു place ആണ് hospital. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ സാനിറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ there is a increased chance that you develop another infection from hospital. നിങ്ങൾ പോകുന്നത് വേറൊരു കാര്യത്തിനായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നത്. ബട്ട് take some organisms from there, നല്ല റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഓക്കെ, antibiotic resistant organisms are found in people, animals, food, plants and environment. They can spread from person to person, between people and animals, including from food of an animal if it is not properly cooked. See, spread into a chart. This is a WHO chart of how the organisms spread. പല രീതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Irrational use of antibiotics. Then antibiotic through animals. How can this be prevented? Or why? How is it spreading? Why it is developing? Antibiotic resistance is developing. We have seen. How is it spreading among people? Other we have seen. How can it be prevented? You can see the second diagram. Here, health system performance, clean food and water, responsible use of antibiotics, vaccination, communication on health issues, hand and kitchen hygiene. Hand hygiene is very important. നമ്മുടെ കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാവരും കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആ സമയത്ത് we were at home. Some of you were at home, some of you might have gone outside. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറവായിരുന്നു അല്ലേ? വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറവായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ കൊണ്ട് നടന്നു. ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചെടി ഞാനും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. I still have one bottle in my car. അത് വെച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. But if you are using hand sanitizer properly, you can reduce this infection. Infection reduce ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും കുറയും. Okay? Antibiotic usage. Antimicrobial എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കിനാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Antibiotic usage. What you can do? So only use antibiotics when prescribed by a health professional. Antibiotics if it is remaining at your home, നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ബാക്കി ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് സൂക്ഷിച്ച് എടുത്തു വെച്ച് when other infection comes, വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കണം. ആണോ? You have to dispose it. Actually, we don't have a proper system to dispose medicines. അതൊരു ആക്ച്വൽ ഫാക്ട് ആണ്. ശരിക്കും വേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അത് നടക്കുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ. വെറുതെ സാധാരണ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന പോലെ you should not dispose our antibiotics or other medicines because it will come back to the system. അത് വെള്ളത്തിൽ കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ കിണറുകളിലേക്ക് വരും, അത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. That is also one of the reason of resistance.
Antibiotic resistance or another reason is improper disposal of antibiotics or other medicines. Always take the full prescription even if you feel better. Now, like if you are believe in trusting a health professional, you have to trust him or her completely. Now, prescription we have to complete it. Because that is not a choice. Never use leftover antibiotics. Never share antibiotics with others. Prevent infections by regularly washing your hands, avoiding contact with sick people, and vaccinations up to date. These are some of the posters given by WHO and the awareness video. Hospital like hygiene is very important. Always rest on the advice from health workers, taking antimicrobials. Now, role of pharmacists in preventing AMR. Pharmacists in the lane, health workers, health professional, doctors, pharmacists in the lane. One thing is, spread awareness. Problem, the problem, even WHO top 10 list is one of the grave concerns, health concerns that affects our country. Not only country, the whole world. Okay. You have to tell others and don't treat antibiotics or antimicrobials as normal medicines. Sadharana medicines for sadharana food, nutrients for treating and take only when it is needed, only under the prescription. Patient adhere to good dispensing practices. As a pharmacist, what can I do other than awareness programs? Organize seminars and awareness classes to common public. We already antimicrobial week awareness week celebrated even some of our class, some of our students got a poster competition for certificate. So people are organizing seminars, people are spreading awareness. We actively participate in hospital infection control committee activities. As a hospital pharmacist, community pharmacist, hospital prevention of infection prevention. Other people participate in it. Then patient education and counseling. Patient education counseling is not at all happening in our system. Right? Because we are seeing a difference. The community pharmacists, clinical pharmacists their opportunities rising, and it is a good sign that patient counseling is happening. At least watching in India. Then promote rational use of antibiotics. Rational proper use. And then there are ICMR guidelines. At the end of the slide, I've given a link of ICMR guidelines on how to use antibiotics. Last link and I'll be sharing this slide to you. Upon the link, you can see the guidelines, PDF guidelines in the PDF. Government of India and ICMR together they have given this guidelines. Vaccines against superbugs. So what can fight superbugs? Superbugs അല്ലെങ്കിൽ antibiotic resistant അല്ലെങ്കിൽ antimicrobial resistant organismത്തിനെതിരെ എങ്ങനെ fight ചെയ്യാം? Okay? Vaccines are one of the tools by which we can fight superbugs. Of course, newer antibiotics. പുതിയ antibiotics year, at least once in a year newer antibiotics are coming. Newer generation of antibiotics are coming. But overuse of antibiotics or antimicrobials again can cause this resistance. Vaccinations are powerful tools by which you can reduce antibiotic use. Antibiotic use now reduce vaccines. Deaths from drug-resistant bacteria are expected to reach 10 million a year by 2050. What are the organizations? What are the organizations globally and national level against this AMR? So what WHO
2015 launch ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System. So it's a global effort to standardize this monitoring of AMR resistant organisms, antimicrobial resistant organisms monitor ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു monitoring surveillance system ആണ് GLASS എന്ന് പറയുന്നത്. Full form of GLASS is Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System. അപ്പോൾ ഇതിൽ സർവേ ചെയ്യുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ ഡ്രഗ്സിനെ മാത്രമല്ല, they are surveying organisms. So ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് കാണിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാ ഇയറിലും അപ്ഡേറ്റ്. ഈ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാത്രമല്ല, ഗ്ലോബലി WHO അടുത്ത് മാത്രമല്ല, they have all the countries, എല്ലാ കൺട്രീസും ഇവരെ WHO സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൺട്രിയിലെ നാഷണൽ ലെവലിൽ. So whenever there is a new organism, upcoming organism, or new antibiotic resistant organism, antimicrobial resistant organism is coming, they include that in the watch list and they give to all countries in the organization like adu. Okay, so that is what they do in GLASS. What is the നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് the body which controlling this? Of course ICMR. You might have heard about ICMR. അല്ലേ? At least ആ കൊറോണ സമയത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ICMR നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു, ICMR വാക്സിൻ കൊടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so ICMR is a organization who monitors everything. Health wise എല്ലാ കാര്യം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ICMR. They provide guidelines to health professionals how to control a disease and all. ICMR മാത്രമല്ല, we have something called National Center for Infectious Disease Control, NCDC. NCDC is a national, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹിയിലുള്ള National Center for Disease Control is coordinating this program. So NAPAMR is a plan for containment of antimicrobial resistance. അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ, അതിന്റെ ഒരു national action plan, NAPAMR, National Action Plan for Containment of Antimicrobial Resistance, was launched by NCDC together with ICMR and other organizations. It was the initiative launch ആയ സമയത്ത് it was a 5-year plan. It is constantly updated. So what are the activities? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ watch list, അതാണ് one of the main activities. ഏതൊക്കെയാണ് organisms, important organisms which are developing, which are causing this antibiotic resistant infections. അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. 7 priority list. Every year they give priority list to organizations. ഈ national level organizations GLASS, they provide this list. അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു example of one of the list 2021 surveillance data list ആണ്. 2021 7 priority bacterial pathogens of public health importance. E. coli, Pseudomonas, Salmonella, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Staphylococcus aureus, ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ്, ബാക്ടീരിയ. നമ്മൾ ഇന്ത്യ നാഷണൽ ലെവലിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? NAPAMR എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ്? Common Unified National Treatment Guidelines for Antimicrobial Use in Infectious Diseases are the guidelines for infection prevention and control in healthcare facilities, review meetings, trainings, workshops, and one other thing, strengthening laboratory capacity for AMR detection. That is what we lack. When we compare to other developed countries, namukku ulla problem that we don't have facilities to monitor the organisms. We have, of course we have, but it is restricted to only some organizations. നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് എന്താണ് നിപ്പ വൈറസ് വന്നപ്പോൾ we have to send the sample to എങ്ങോട്ട് സാമ്പിൾ അയച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും? when the Nipah virus was strike Calicut, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എവിടെ അയച്ചു? പൂരിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൈറൽ സെന്റർ. ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു വൈറൽ സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. That was working. ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാം. എത്രയോ ആൾക്കാരെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് we might have saved one life. ഒരാളുടെ ജീവനെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, that is strengthening laboratory capacity for AMR. And there is another thing. അത് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും ഇതല്ല. But there is something called antibiotic stewardship. Okay, pharmacist ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതൊരു സ്മോൾ പ്രോഗ്രാം. ഇറ്റ്സ്
it's a big program like a course. Antibiotic stewardship. Antibiotic stewardship is a program that encourages this rational use of antibiotic. Antibiotic അല്ലെങ്കിൽ antimicrobial പറ്റിയുള്ള complete study. എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് rational use, proper use എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റഡി അതിനെയാണ് stewardship എന്ന് പറയുന്നത്. So stewardship tries to fine tune antibiotic in regards to efficacy, toxicity, resistance reduction, all these things. Okay, the antibiotic stewardship is a very big program which is done hospital wise അല്ലെങ്കിൽ national wise, state wise എല്ലാം state wise നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് stewardship. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ICMR in like നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ICMR they have given this guidelines 2021 ആണ് 21 guidelines ആണ്. So അതിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. If you go through that നിങ്ങൾക്ക് you can get everything. It's a big PDF, ഒരു 70 pages ഉള്ള ഒരു വലിയ PDF ആണ്. അതിലെ ആന്റിബയോട്ടിക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. And you are not a nobody who cannot understand these things. ഈ വേർഡ്സ് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരല്ല നിങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം pure English and the scientific terms which you have studied in your different subjects. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. If you read these things, you will get a correct idea of how antibiotics should be used properly. And if improper use involve the problems, you can side effects, resistance, all these things you can understand. Okay, so this is my presentation. Either I just at the beginning I told you, either class I didn't stop here. I just want to make this a awareness program. I want you to understand the importance of this concern. Antimicrobial resistance important ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും ഈവൻ ഗവൺമെന്റ്, ഈവൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വരെ വളരെ ഇൻസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് they are also insistent. Okay, so antibiotic resistance and antimicrobial resistance is a very big concern. നമ്മുടെ pharmacists എന്ന നിലയിൽ whatever you can do, at least നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ you can prevent some, you can do something rather than doing nothing. Okay, നമുക്ക് വലിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുള്ള you are young, you can go to places, you can work in hospitals, you can work in these organizations. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വരെ എത്താൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡിൽ എത്തുന്നത്. Okay, you should have a like motto. അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ among your relatives you can spread this awareness. If there is any leftover antibiotic at your home, you have to dispose it in a way that it doesn't come back to the system. Okay, the drugs when you dispose, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള drugs dispose ചെയ്യുമ്പോൾ we don't have a system here. ശരിക്കും സാധാരണ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് they have to collect it, they have to അല്ലെങ്കിൽ hospitals they have to collect it and they have to dispose it together somewhere that doesn't come back to the system. That is not happening here. So what you have to do is നിങ്ങൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു you have to plan such a way that how the drugs in your system in your house is not disposed disposed properly. And I can dispose not good now. And if you have any questions, any queries regarding this, you can ask.